Alléluia. Yemba Alléluia. Na yembeli masia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Oh yemba Alléluia. Bayembela kama kasi masia ndenge didia. Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba Alléluia. Yemba tobeteli Yesu maboko. Yesu nkolo. Chanobwe. Eso toki. Yeah. Otoki te. Na yeke ba make up bombi kotoka. Na yebi. Tika te muto atoki nzama pambola. Amen. De la même manière mutoki ne bi pour oyemela nzambe. De la même manière nzambe atoka pe pour osala makamna. The same you sing for God, and the same God gonna bless you. Opa toki te mabina mutema nzambe papa mbole walila. Ayo yango wala. Hallelujah. Amen. Amen. Totikeli ya kotelema tozoyebisa nzambe alobela biso. We keep on standing up on our feet, and we're gonna ask God to talk to us. Loba nzambe ozana posa ozwa message moko particulier pour na tongwa lelo. Tell God that you need a particular message from Him this morning. Loba nzambe bibelobi c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. The Bible says that's according to the Spirit of God that people talk about God. Molimo nzambe atindika biso toloba de la part de Dieu. And then we want to be inspired by the Spirit of God. Tosambeli na kombo na Yesu Masia. We pray in the name of Jesus. Tosambeli na kombo ya Yesu. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Merci pour la parole que tu veux nous Seigneur de gloire, ton peuple est là. Yahweh, nous voulons bénéficier. Ils veulent écouter quelque chose de ta part. Père, nous ne voulons pas sortir vide comme nous sommes venus. Afin que leur vie change. Père, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta présence, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous assistes et que tu nous parles et que nos vies changent ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. To fongoli Bible na 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. We're going to open our Bible in 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapitre 1 to bandango à partir ya premier verset. Non, c'est pas besoin de ofanda. Parce que ça moi Natangi. Il y avait un homme de Ramathaim, de Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Toph et Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à toutes les filles et toutes les filles qu'elle avait. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Tosuka awa. Stop over there. Tosala continuité nango. We're going to continue through the message. Benemen alingaki avant to banda Matthieu tongwa lelo. Beloved, I wanted this morning before we start. Je veux juste yeba que à chaque fois que nous venons prier, à chaque fois que nous parlons de la part du Seigneur, I want us to know every time that we're talking about God. Il faudrait pas que maloba o tozoyoka ezalaka toyoki tobimi totiki. We don't want to be limited just by listening. Il faudrait que la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours nous transforme. Nous voulons que this way that we're listening every day may change our Je veux dire à quelqu'un que I want to tell somebody, if Jesus Christ don't come back, but you may be died. Hier, lorsque
bah intérêt qui notre bien-aimé Richard il est parti. We all see yesterday when we went to the funeral of our brother Richard. Nazoka peme ba noso ba ke azai mutu malamu. And I can remind you that everyone was talking that he was a good Ba noso person. ba mutu no linga ba problem te. And they say he was somebody that never had a problem with people. Parce que moi na matanga ezala mingi moni kolela biso to yebi kolela za mingi apanage ba mbasi mais so moni mutu na ba mibali ba olele mingongo ezoyokana c'est quelque part a marqué époque na ye. We all know that when you go to the funeral, most of the people are crying a lot, the ladies or girls. But if you see even the guys, the men crying, which means he was a good person. Mais cette personne au batunyo so ba lo bagazai mutu malamu. The person that everyone was testifying very good for him. Babi abanolinga pe makambo nzambe. And they say he was also in the presence of the Lord. Mais Dieu a décidé de le prendre. But God decided to take him. Siko ngai na yo. What about you and me? Des fois peut-être faire la négligence na makambo nzambe. Sometimes we neglect about God's things. Des fois peut batu ba na témoignage mabe pour na biso. Maybe some of the people, they always have a good testifying for us. Tokanga na nzambe. Please, let's be closer to God. Mokili eke na suka. And the world is going to the end. Mokili eke na suka. This world is going to the end. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. And Jesus Christ come back soon. Tout ce que nous pouvons voir comme bien, comme matériel, bien-aimé, cela ne nous suffit pas. Whatever we can have as a material in this world, that is not enough. Ce qui nous suffit, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. What is enough for us to have Jesus Ce qui in nous our suffit, life? c'est de vivre conformément à la parole de If Dieu. we living according to the word of Bien-aimé, God, kolingate that's enough for mukolo us. yeso okuta yo so yeso azozonga akuto osala statue otana snap ya délire. And don't let Jesus, the day he comes back, find you doing funny things in Facebook. Akuto osala statue otana WhatsApp na ome ya délire. And you making something in your WhatsApp like a status, but it's no good. Bien-aimé, so yeso ozonga ta lelo akuto peut-être amsozo sambela. If Jesus may come back today, let him even meet you, find you, praying. Ata kutu osambela te me akuto ozana relation parfaite na nzambe pe na batu bana moki. Even though he don't find you praying, but let him find you in the good relationship with God and others. Nzambe otomona te olingo zala bien na ye me bato za pembe na bango ko za mbula na bango tende. Sometimes we say that you want to be good with God, but you never seen God before. But the people around of you, you know, in a good relationship. Il faut with ozala them. malamu na nzambe osina bato baza pembe na biso. Before you can be good with God, you must start first being good with the people around. Kozala malamu na bato baza pembe ne signifie pas que to liaka ensemble to melaka ensemble. Non, zala malamu donc ozana problème na bato baza pembe na yo te. Having a good relationship with people around, it doesn't mean that you have to eat and drink and spend time with them, but just live with them without problem. Ya omoni toteki sur le pardon par la grâce de Dieu toteki sur le pardon et to tiango en pratique. That's why last time we spoke about the pardon and the forgiveness. We have to practice them. Nabi limbisa po epe ba limbisa. You have to forgive so that you can be forgiven. Ezalika parenthèse mo to fongola ki to kanyango mbala moko. We just wanted to explain a little bit. Lelo to parler de la part du Seigneur thème na opesa biso au fur et à mesure to avancer na. We're going to have a topic through the message. We're talking about God. La Bible dit que ezalaki na mboka moko ezalaki na mutu moko babenga Elkana. There were one city that the men s'appelled. La Bible dit cette personne avait deux femmes. That person has two wives. Cette personne, Elkana avait Pénina et il avait aussi Anne. His name was Elkanah, and he had two wives, Penina and Anna. Lorsque la Bible veut détailler via Elkana, Pénina avait des enfants. Pénina avait kobota. When they were talking about Elkanah, who was the man, and when we want to talk about him, they explain as Elkanah, his wife, has children. La Bible dit que Anne azalaki na mwana te. And Anne never had a child. Imaginez na kati ndako mo bato baofanda bombanda. Mwasi moko azobota te. Bozo imaginer souffrance o Anne abanaye ko vivre na vie. Imagine you have two wives and one of them having children, another one never have children. Bato musukutu bazala bambanda bafanda ata musu bamboka moko te, bafanda ata musu ba ville moko te mais pas sûr azoyoka ya mbanda o azana kisasa to ya mbanda azana Europe ndana Amerique. Siko imaginer Anne na kati ndako mo na mbanda mais yazobota. You can have someone that you share a husband with. If you verify, sometimes you feel pain as if you are around. But what about if you are around the same house, but one of them have a child, another one don't have a child? So how painful you gonna feel? Penina ya niva lelo me analingaki akufa na bastatia penina o basi ya babota kande tozolinga. Basi banini nde tozoboya. If it was today in our days, that was gonna be very tough for Penina because for Anna,
because he was gonna see everything in the Facebook. Mais Anne de fois ça qui na période le Anne a du mal même ya otalata WhatsApp, Instagram, to TikTok ya penina parce que kuna place ben jirino so linga bandu vanda. If it was today in our days, I don't think she was going to go and even see the Facebook. Mais bango nyoso bano vanda kata ndaku ya mutu moko bano benga Elkana. But both of them, they were living in Elkanah's house. Bible dit chaque année bano qui est na temple pour adorer et donner des sacrifices à Dieu. And the Bible says every year they were going to the temple to give the sacrifice to God. Et Elkana zaki courageux koto atie Anne koto atie Penina koto Penina na bana koto Anne zéro ye mona katikati ya bango église And ba Elkanah décembre. was a brave man because he had two wives, Penina and Anna, and he's going to go with them Et sometime. la Bible dit lorsqu'il était le moment où Elkana fallait qu'il sala ba sacrifice, fallait sala ba offrande panzambe. But the Bible says that the time of sacrifice, Abana ope sa Penina na bana epe offrande. he was also giving Penina and the children. Mais azui Anne o abana ko bota te apesi le double ya o apesi Penina na bana. And was giving double to end that one never had a child. Moi si o azobota te bazu ba pesi le double ya moi si o azobota na bana na e. The one has children, he was giving one portion, but the one was not having children was giving double. Bien mais on a Israël na moment na libota to bana basalaki une bénédiction venant de l'Éternel. By that time in Israel, children, they were very big blessings. Donc Anne était supposée être une personne qui n'est pas bénie et pas nzambe parce que azaye na bana te. And supposed to be like a person who would never be Oh, blessed because they never have a na children. kata passage so botangi Bible dit que la stérilité de Anne ezalaki due na batamokilité mais nzambe ye moko mda komisa Anne stérile. And the Bible explained that if Anne never have children, that was coming straight from God. not from Alléluia. people. Nalingi bola nanga très bien parce que kala mingi te to misa sujet to misa thème ya message to linga to I want tena. you to listen to me carefully because soon we're going to have a topic of our Mais la Bible dit que Elkana donnait le double ya offrande o apesi pa Penina na bana na ye, il donnait ça à Anne. The Bible says that Elkanah was giving double of the one who was giving to Anne and the children. Mais lorsque tu as les explications ya ba mot, totali mot Elkana, totali mot Penina, mot Anne, totali nga ba signification ngo so la kisi nini. We're going to check the meaning of the names Elkanah, Anna and Penina. Tant to fongo li Bible tant to sali ba recherche to luki Elkana et la kisi acquis de Dieu. Donc nazu e panzambe. Elkanah means getting from God. Et Penina et la kisi bijou. And Penina was a jewel. Et Anne et bimina Anna o la kisi la grâce. La grâce. Oh, Anne means grace. Nous allons parler de la grâce. This morning we're going to talk about grace. Nous allons parler de la grâce de Dieu. We're going to talk about the grace Nous of allons pas God. parler de la grâce des hommes, No, we're not talking about the mais grace nous of allons people. parler de la grâce de Dieu. We're going to talk about Mais malgré que Anne était stérile, mais à cause de la grâce qu'elle était, la grâce attirait toujours son mari vers lui, vers elle. Can you imagine that Anne was not having children, but because she had grace, and that grace was always attracting the man Elkanah to him. S'il fallait donner les offrandes, Mouton fallait qu'elle soit offrande plus, c'était Pénina parce qu'elle avait des enfants. Mais à cause de la grâce que Anne était, Anne recevait le double et offrande au bas sa Pénina na banana. She had grace because that's why she was receiving always double from her husband. Bien-aimé, dans nos vies, il faut chercher la grâce de Dieu. In your life, you must always look for the grace Bien-aimé, dans of ma God. kamwa vie na biso, il faut te lukane ngolo nzambe. In our life, we need a grace Bien-aimé, from la God. ngolo nzambe c'est plus que les bijoux o ezalaki Pénina. And then the grace of God is more than jewelry. Bien-aimé, la grâce de Dieu attirera des personnes vers toi. The grace of God gonna attract people to La you. grâce de Dieu, yango te comme ils sont plus forts. The grace of God gonna make you a strong man. Même si tu vis une situation où ils ont paraître mabe. Even though you're in a bad situation. Lokola Anna maintenant vivre une situation qui mabe na kati ya vie na ya stérilité. Like Anne was not having children, it was in Mais a bad parce situation. qu'elle était And grâce, because she was Bible dit grace, son mari abandonné kolinga makasi. and the husband loved him a lot. Son mari abandonné kolinga koleka nyonso. And the husband loved her more than everything. Parce que Anne était grâce. Because Anne was grace. Son mari abandonné kopesa offrande double par rapport à Pénina. The husband was giving a double offering Parce que compared to Penina. Anne était grâce. Because Anne was a Mais la grace. grâce, c'est quoi par What is a définition? grace for La grâce, definition? c'est une faveur accordée par Dieu ou une faveur imméritée. And the grace means the favor we get from God that Mais we la don't grâce, deserve. ezali kamo nzamba pesa rabiso sans pour autant ton mériter yango. It's a grace that is something we get from
God that we don't deserve. Lorsque ce n'est pas une grâce, When you mais work un mérite and you na yo. get paid, that is what you deserve. It's not a grace. Lorsque okesala musala bafuti yo salaire na yo, musala ba lobatere basali yo grâce, mais bafuti yo mutoki na yo. When you get your pay after working, that is your pay. I mean, you get the money after doing the work, that is your pay, is not a grace. Mais la grâce c'est quelque chose oyo ba pesi biso ngote sur base ya musala mo to sali, mais c'est quelque chose que nous recevons d'une manière imméritée. And the grace I can explain as you get something free, you never work for that. Mais la grâce c'est un don de Dieu. It's a don from God. C'est pour ça la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. That's why the Bible says God does grace to who He wants. Mutu azala mutamasu, mutu azala mutamasu mute, mais lorsque Dieu accepte, nzamba sepela sala mutu grâce, asala mutu grâce ndenge ye mo nzamba lingi. You can be a sinner or not a sinner, but God can do grace to whoever He wants. Mais vous verrez dans ta vie mutu mususu, c'est un impudique extraordinaire, mais jamais azwa sida, mais jamais ce qui peut azwa ce qui prostate, mais a connaît qu'on vive dans ta impudicité na ye. There are other people that they always run after women and girls, but they never be having HIV in their lives. C'est ça, et cette personne a vivre en grâce parce que ceux qui ont un mérite, mais à cause de la faveur, ils ont mérité, mais cette personne continue à vivre. And that person, we can say he received a grace from God because as a prostitute, he cannot live. Yango la Bible dit que la grâce, que Dieu fait grâce à qui il veut. That's why the Bible says God does grace to who He wants. Nakata mokili, nous avons aussi des grâces présidentielles. Moi, je suis 20 ans de prison, mais président sali décret moko babimisi bango. In this war, we also have what we call a president's grace. Some person may be arrested. They say it's going to be in sentences for 20 years, but the president just wrote a letter. Mutu wana pona problème asala ki azo mérité avant na prison, mais président sali papier, a sali décret, oyo mutu azo mérité te malbi ba bimise quand même libanda. And he can also come out because the president want him to come out. So he receive grace from the president. Alléluia. Amen. Donc la grâce c'est quelque chose au mutu obete lango tolote parce que est comme lié non parce qu'azo mérité mais parce que ba kabeli yango. Grace, you cannot be proud of that because you never deserve that, but you get it free as a gift. Qu'est-ce que l'homme doit savoir par rapport à la grâce? What a human has to know about grace. Mutu faut que la grâce n'est pas un fruit de bonnes œuvres. And you have to know that grace is not because you did good that you have received that. Donc on lit Romains chapitre 11. We check in the book of Romans chapter 11 On entend le 6e verset. from 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est-à-dire que ceux qui makambo nyonso nzamba opesa biso tongolu tozwango à cause ya misala tosala, à cause ya makambo tosala, c'est que ça sous grâce te. If whatever God is doing to us as a grace, if we receive it because of what we're doing, is no more going to be called as a grace. Ceux qui au vivre likamo bo nakata vino lobi ke te o nzamba salima asalinga ngolu ponga pe na salanga mutu bo yango nzamba o salanga ngolu c'est que ça sous grâce te ojobuka nde ba fruit ya ba œuvre na yo mais la grâce reste grâce parce que ezaka cause ya ba œuvre na bisoté. Grace, we call it grace is not because of what the good things that we do to people, but grace is something you receive as a free, as a gift that you don't deserve that. Tozaka na Romains chapitre 6 to kiti na 14e verset. We're still in Romans Tengo to chapter pesa 6. deuxième point et là on dit nous doit reconnaître que c'est la grâce. La grâce n'est pas un fruit de l'observation de la loi de Dieu. And the grace is not the fruit of what you did in front of God. Bible lobi na Romains chapitre 6 na 14e verset. Bible lobi na Romains chapitre 6 na 14e verset. Romans chapter 6 verse 14. Na 14e verset Bible lobi car le péché n'aura point de pouvoir sur nous puisque n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce.
Bien-aimé, nous avons la grâce de Dieu non parce que tobanga nzambe. We have a grace of God, not because we fear God. Non parce que toyaka makambo osambela que nous avons la grâce de Not Dieu. because we come to pray. Non parce que totanga la Bible que nous avons la grâce de Dieu. It's not because we read the Bible. Mais nous avons la grâce de Dieu parce que c'est une faveur que Dieu nous donne. We receive a grace because that is a favor from God. Ben, mais parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être plus saints que nous autres ce matin. There are other people they do right more than us. Il y a certaines personnes qui peut-être babanga nzambe koleka biso. Some of the people they fear God more than us. Certaines personnes qui observent les lois de Dieu plus que nous. Some of the people they observe Mais the law of God bazo more than us. obtenir grâce dans makambo na bango te. But they never receive grace. Donc la grâce n'est pas un fruit, il y a observation, il y a loi de Dieu. And the grace is not the fruit of observation from God. La grâce n'est pas ça mérite parce que toto samalobanza mené tozu grâce. And we don't deserve grace because we fear God. Mais la grâce c'est une faveur de l'Éternel. And it's a favor from God. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui vit dans la grâce, c'est une personne extraordinaire. A person who lives under grace is an extraordinary person. Quelqu'un qui vit dans la grâce, c'est une personne oyo tango vandi fo azana sengo. And then he has to be joying because he has to be joyous because he received a grace from God. So dans le livre de Esther chapitre 5 na verset 8e, ozomona que Esther après avoir kosa la gêne, yena ba servante na ye, akeko mona roi alobi si j'ai trouvé grâce auprès de toi roi, yoka kolela na ngai. And Easter, after fasting with his people, he went to the king and he said, if I find grace in front of you, the king, listen to my prayer. On a mis beko zalaki interdit na mutu no so akuta na roi sans pour autant roi abenga ye moko. And according to the law, you never meet a king without him calling you. Mais Esther n'avait pas l'invitation du roi, mais à côté na ndako roi et alobi na soki na zui grâce na yo roi na loba liboso na yoka demande na ngai. And Easter received a grace to go to a king's palace and talk to the king, say that if I receive Je veux dire à quelqu'un que listen to me. la grâce est côté na bisika sans And autorisation. grace gonna take you everywhere without authorization. Nana bisao que la grâce de Dieu o ezakati na yo e memo bisika o yozo kanisa te. I want to tell you the grace of God will take you some place you don't know. Nana bisao que la grâce de Dieu o zalango yo moko muko mususu o se retrouver liboso batu mo bo ndimite ke ese ngavuma na ko zala a. One day you're going to find yourself in front of people and don't believe C'est that à because cause, you have grace. c'est à cause de la grâce. Because of grace. Mais nous devons à chaque moment te bisa nzambe asala biso ngolu. Every time we're going to ask grace from God. So nzamba sali yo ngolu mais oza plus fort. If God does a grace to you, you are strong. Anne qui était grâce était plus forte que Pénina malgré qu'azali na mwana te. And was strong because he had grace from God. Parce que moi sinon nakata ndaka libala linga pe mubala sa nini à considérer. And every woman need to be considered by man. Moi sinon ça linga pe soka vandi pembena mubali na ya senti que aza plus aimé. And every woman need to feel love when he needs. Surtout basho bafana bombana baibi makambo wana. Especially those who want to share. Mais Anne, parce qu'elle était grâce, malgré qu'elle la Bible dit que son mari Elkan a Pénina. The Bible says that Elkan loves grace more than, Anne more than Penina because Anne has a grace from C'est God. ça l'importance de la grâce. That is the Et lorsqu'il fallait recevoir aussi des sacrifices pour donner à Dieu, Anne recevait le double. Oh, Anne, oh, Elkan a sa Pénina na bananae. And also Anne was receiving a double portion of offering because he received grace more than Penina. Mais nous allons citer quelques points qui découlent de la grâce. I want to explain some point about grace. Bien, nous sommes appelés par la grâce. We are called by grace. Don't Don't think if you are here because they call you, you've been called by grace. C'est à cause de la grâce. If you started praying God, it's because So of grace. c'est à cause de la If grâce. you come and search God, it's Nous allons because of prouver ça dans la grâce grace. de l'Écriture. Nous la Galates chapitre 1er na 15e verset. Galatians chapter 1, 15 verse. Galates chapitre 1er na 15e verset. Galatians chapter 1 verse 15. Bon, excusez-moi tout ça, tout autant que mon texte belé. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce.
Donc, nena bisa oke so kuma mwana nzambe izana makasi na yote. I want to tell you, if you become a child of God, it's not because of you. Mais les soko yaka chaque dimanche l'église ko sambela ezate poto benga yaka mais c'est par la grâce de Dieu. If you coming every Sunday to pray, it's not because we call you, but it's because of the grace of God. C'est parce que Dieu t'a choisi depuis le sein de ta mère. Because God has chosen you since the womb of your C'est parce que Dieu avait déjà planifié que dans l'année 2021, maman Kingani, papa Kingani, vous allez vous retrouver une adresse Kingani pour prier. It's because God has planned that in such year, father and a mother, whoever, you're going to meet somewhere together and pray. Yango kobetela ngo tolo tolo ba bango ba pagano wana kuna ba fana te bien mais c'est la grâce de Dieu nemi makuna kati That's sigo ya why you osambe. cannot be proud of that and kissing other people saying they're sinners. C'est la grâce de Dieu ne sala c'est que osala une chrétienne to un chrétien. You receive a grace from God. That's why you are Osala called a Christian. effort moko te poko mwana nzambe. You never do any effort from Kosala kosambela nzambe eza mérite te eza ngolu ya nzambe nde esala ke osala nzambe. praying God. You don't deserve nothing by being Bien aimé, afraid. la grâce aussi, nous sommes sauvés aussi par la grâce. We are saved by the grace. Mutu moko te azala sauvé na befort na ye, No one has been saved by mais tous nous sommes sauvés par la grâce. all been saved by Na grace. Acte chapitre 15 na 11e verset, Acts chapter 15 na 11e verset. verse 11. La Bible dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Et de la même manière que eux. Donc, si nous sommes sauvés, c'est aussi par la grâce. If we are saved in our life, it's because of grace. Bien aimé, pour comprendre l'impact de la grâce de Dieu dans ta vie. I'm giving a lot of examples so that you can know how grace is very important. Pour comprendre comment est-ce qu'il faut aussi nzambe akitisa ngolu na kata vie na yo. And I'm giving you this example so you can know how God has doing a grace. Nazo peut exemple pour comprendre l'importance que sans la grâce de Dieu bien aimé aux nul. I'm telling you this so you can understand. Without the grace of God, you nothing. Bien aimé, nous sommes pardonnés aussi par la grâce. We are also forgiven because of grace. Tant que senga nzambe limbisa biso na likambo to sali nzambe limbisa biso so nzambe limbisa biso za te poto senga mais parce que sa grâce est likolo na biso. Every time when you ask forgiveness from God, if God does that, it's not because we ask from Him, but He does that because He wanna do grace to us. Alléluia. Bien aimé, na kati ya vie na yo, il faut implorer la grâce de Dieu. You have to search for grace of God. Na kati ya makambo ya vie na yo nyonso, il faut kosenga ngolo nzambe. In everything in your life, you have to ask. Na kati ya vie na yo komeka kotambola te sans la grâce de l'Éternel. Never walk, never go forward without. Bien aimé, la grâce de Dieu nous aide à surmonter des moments difficiles na kati ya vie na biso. And the grace of God may work in the difficult times. Makambo musu ekomela yo na vie, batu musu bazwango na baina ngone bandeli bakufa pe. There's some problem that you never reach your life. People that there are other people been the same problem, they die because of that. Makamsu ekomela yo pe na vie bien aimé ba même batu ba batu musu bazo ba même problème que yo batika lelo ba maladie fa comme à cause ya problème wana. Some of the people they disabled today because of the same problem that you had. And they made them sick. Makamsu ekomela yo na vie maladie musu yo bela nzamba bikisa yo batu musu ba bela maladie na tile lo bazakala ba même maladie. There are other sickness that you had and other people had today, but they're no good. But for you, you've been healed with that. Mais à travers la grâce de Dieu, nous avons aussi la guérison. Nous avons aussi le pardon du péché. We also have a healness through the grace of God and also the forgiveness. À travers la grâce de Dieu, nous supportons ce qui nous arrive na kati ya vie na biso. With the grace of God, we try to support what is hard. Yango na vie na yo bien aimé dans le Seigneur, il faut implorer la grâce de l'Éternel. That's why in your life you have to always ask for the grace. Yango na vie na yo bien aimé mikono so fosenga ngolo nzambe pona bana na yo. And always you have to ask for the grace of God for your children. Lorsque des fois tozalaka te totiki bana bango moko bake ba classe baza partout, c'est la grâce de Dieu ne protégera bango. And sometimes we leave the children alone. We have to remember that it's the grace of God is protecting them. Lorsque la grâce de Dieu est sur tes enfants, et ça assurance pour na olala pongi parce que ba no basa na protection moko ya solo. And when you know that your children has a grace from God, you have to sleep deeply because you know that your children are protected. Anne parce qu'elle était grâce. And because it was grace, Malgré tant stérilité, even though she was not having mais children, Dieu a fini par lui donner des enfants. but God ended up to give him children. Écoute-moi bien, mais lorsque la Bible parle des enfants de Pénine, la Bible c'est que tanga komba na Pénine te. Listen to me,
beloved. And the Bible never said the name of the children of Bible etikeli koloba te que Pénina mwana liboso comme ezalaki Jacques musu François musu nani. Bible elobi kaka Pénina avait des filles et des garçons. And the Bible never give the name of Penina's children. Oh bien aimé, à cause de la grâce, Anne Taraboti Samuel et Samuel fut un grand prophète de Dieu. Amen. And because of grace, Anne had Samuel, and Samuel was the servant of God. Bien aimé, à cause de la grâce que tu as, Dieu fera ce que tes enfants passent en la combo na katamboka oyo. And because of the grace that you have, God gonna make the name of children great. À cause de la grâce de Dieu que tu as dans ta vie, nzambe osala ce que yo omonozaka liboso ozana simate. And because of the grace that you have, you're gonna always be in front. You'll never be in the back. Imaginez si ko mutu na mwana te mais bana opese double ya sacrifice ya o bana opesa muninga. So tanga combien na mwana Elkana bana opese combien? Can you imagine the time she never had children, she was getting double. But since she got Samuel, can you imagine how many she was getting from Pena? Bien-aimés, implorons la grâce de Dieu dans nos vies. You have to look for grace. Nazo exhorter biso na tonga lelo tosenga ngolo I nzambe. want to tell us that we need the grace from God. Tosenga ngolo nzambe na makambo na biso. We need the grace of God. Tosenga ngolo nzambe na ba situation na biso. We need the grace of God now. Likambo ozo ko la solution te na vie na yo na tonga lelo oyebisa nzambe ngolo na likambo wana. There is a problem that you never find a solution. Tell God this morning. Likambo you need bana grace. obana osambela pona ngona ebite ezio combien de temps osambela pona likambo wana. Mais na ebisa il faut demander la grâce de You've Dieu. been praying for one thing. I don't know for how long, but this morning, ask for grace from God. Bien-aimé, la grâce de Dieu me osala c'est que o démarquer na génération na yo. And then you can excel in your generation. La grâce de Dieu est ekopé qui sa même kanda nzambe likolo na yo. And also it's going to stop the hand of God in you. Lorsque tu fais quelque chose, oso mériter peut-être okufa, tozo mériter obela, mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, nzambe azo kitsa kanda likolo na yo. The grace of God will not going to allow you to die because you're going to receive a grace. And Esther aussi devait être pendue parce que à monaki roi sans pour autant babengaye, mais à cause de la grâce roi a épargné na liwa et a yokiye. And Esther supposed to be killed because she went to see the king without be calling. But because she received grace and the king listened to her and understand her. Mais la grâce est plus que tout dans nos And vies. the grace is more than everything. La grâce est plus que la richesse. And the grace is more than. Anne est plus que Pénina. And then Anne is more. Pénina azalaki bijou, mais Anne était grâce. And Penina was a joy. Mais tu peux avoir toutes les richesses du monde si tu n'as pas la grâce dans ta vie. Et bien aimé, c'est rien. You can have everything in your life. If you have no grace, you are nothing. Histoire non pe oleka torbo sanango. And your story gonna pass and no Mona one gonna remember you. Anne to tikala ko beta lisolo na mikolo na And we mikolo. keep on talking about Anne Tanga every boti day. Samuel Bible bi après Samuel nzamba pesa Anne bana mususu. And then the Bible says that after Anne got Samuel, and she got again other children after that. Na tonga lo na lingi o réaliser vie na yo. This morning, I want you to realize your life. Qu'est-ce qui ne marche pas aux gens pour ça il y a grâce à Nzambe. What is not going well that you need a grace from God? Qu'est-ce que tu fais sans la grâce de Dieu? What are you doing without the grace of God? Na lingi lo wana mutu na oke no so na kata vie eza ba mérite. I want you to remove from your mind that everything you got. Na lingi olo wana mutu na oke mbongo to bana osana bango eza mérite. I want you to forget that everything you got money. Marambo osala avobala est-ce que yo fobota? And the things that you did before you get married, do you think you can have children today? Batu musupe basale loko te me babala babota te. And some of the people, they never do nothing. They are married today, but they don't have children. Bana osana bango bazangolu. And the children that you have is a grace. Yo kasi obala pour l'équipe nos na kitoko. And they don't think that you are married because you are more beautiful. Yo than kasi everyone. obala parce que osana taille bien koleka batu You nyonso. think you are married because you have a good shape more than Nana everyone. bisayo soko bala I ezangolu. can tell you if you are married because you are So good. va na ndako moni mubali na lobana papa ngolu boni. If you see your husband come say, hey, Mr. Grace. So pe moni mubali po moni mwasi na ndako yebise mama ngolu bo. If you see your wife, you can also, hey, Mama Grace, how you doing? Soko bala ezangolu nzambe. If you married because you receive Soki grace. ozape na États-Unis ezape ngolu If nzambe. you're in America today because you receive grace. Batu musuba ya États-Unis tamsu na ba développer obi combien de batu beta ka développer mokili mobimba. And some of people, they receive grace, they come here through the lorries. Oh, You know how many people play lorries? Des milliers de personnes mokili mobeta ka There développer. are many people, they play lorries, but they never Siko win. ba sélectionner parmi batu wana aloye But États-Unis. you've been selected
among these people and you're an On va American. avoir ta chance. And you're going to say, I'm a lucky Aux hommes ta person. chance, c'est la grâce de It's Dieu. not lucky you receive a grace. Mais dans le domaine nous devons implorer la grâce de In Dieu. everything, we have to ask grace from God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batu pandémie oyo est affecté mokili mumba. Obi combien de personnes basu coronavirus. There's a lot of people being infected by this pandemic of COVID. Maintenant vous yo bobela kiango. Maybe you too, you got it. Oye ba epete ko beli yango. But you didn't know that you had it. Mais oza makasi. And you strong today. Beneme ko beta telo te na ngasa biso bata makila makasi. Oza muta makila makasi And don't te. say that I have a good blood. C'est la grâce de Dieu. It's the grace of Ko God. kasete ba mulungia batanga wiso no melaka na ba ndeko finika ba vunga wana nde yango mutezo bikisa yo. Don't think that it's the blanket that you cover and the whole stuff that you drink that's protecting you. C'est la grâce de Dieu. It's the grace of God. Ko kasete okeluka musala ba bengi yo ko bandelo bi misala ezaka pété on tozo misala. Ezaka ba musu bazape oluka musala ozwate. And then don't think that you go look for the job and they call you go start. You think in America job's easy. I can tell you there's other people here, they look for the job but they never got. C'est à cause de la grâce de It's Dieu. because of the grace of God. Mais mes grâces c'est mérité. And the grace is not Et si kozana o mérité te kozala you wana. don't deserve to be where you So are. zawa neza ponza masali If you yongolo. are there because you receive grace. Évitez ko betela ngotolo. And don't never be proud Évitez of ko that. matela ngo mapeka. Never be proud of Évitez ko that. mona batu mususu nul parce que oza place ozawana. Never think like Mais other ici au people. place are ozawana nothing. c'est à cause de la grâce de Dieu. If you are there, it's because of the grace Place of God. ozofanda c'est parce que nzambe nda sali au faveur ovanda wana. If you sitting there, it's Yango because God tika does ko the favor for betela you to sit there. ngotolo. Zongisela ngo ne lokumu panza. And never be proud. Mikono Just suna vina yo. glorify God. Tango lamuki yebisaka nzambe merci na ngolo You sali. have to praise God every day when you wake up. because Nzambe of merci parce que nasombaki bilamba mopesi nga pe nzoto olata that. bilamba. And God say thank you because I bought some clothes and you give me a body. Parce que to bato wear. mosusu basomba bilamba ya plus cher que obiso tolati. Some people they buy expensive clothes Aza more than incapable us, olata bilamba na po nzoto e permettre but they te. are not able to dress up because the body is Asombi not good. biloko kolia plus que même obiso zango na ba frigo na biso mais ako kolia ngote po makasi ya kolia biloko wana eza te. Some of them they buy expensive food more than the one we have in our fridges, but they can't eat because they are Yango so not nzambe peso healthy. makasi ya kolia ata na 3 heures lia na. Onga na so ngai te lia. So nzambe peso makasi ya kolia ata na 2 heures sa nini lia. Amen. So nzambe peso pe makasi ya kolata bilamba so mapela masala nini lata. Amen. Nyonso eza ngolu nzambe osala biso. Praise the Lord. So nzambe apesi yo bana kitoko sala nini kumisa nzambe mpona bango. If God give you a good children, So nzambe apesi yo pe libala kitoko sala nini kumisa pe nzambe mpona libala ngo. if God give you a good marriage, you have Parce to que eza na praise bato God mosusu for that. avandaka zelaka so sali un ya récupérer mobile na yo. And some of the people sometimes they So worry. sali un ya pas récupérer mwasi na yo. Mais à cause de la grâce de Dieu, on vivre na vie na And yo. because of the grace of God, you live. Nalinga sika toza tokanga misu tosenga ngolo ya nzambe. And please close our eyes. We're gonna ask the Nalinga grace sika of oza God. yebisa nzambe na sana posa ngolu na yo na vie. Ask God, I need your grace this Lobana morning. nzambe vie na nga mobimba j'ai besoin de ta grâce. Tell God, I need your grace. Nazana for posa my na life. tambusa vie na nga selon grâce na yo. I want to lead my life according to your Loba nzambe grace. sala bana na nga ngolu bakola malamu. Do grace to my children. Loba they grow up nzambe well. sala nga ngolu nazala na musala malamu. God, make a grace. Do me a grace to have a good Loba job. nzambe sala nga ngolu nazala na santé ya Do malamu. me a grace to be Loba healthy. nzambe asala yo ngolu mubali na yo to mwasi na yo ayeba nzambe. And do ask God to do grace to you that your husband, your wife may know God. Loba na nzambe asala ngolu libota na yo ebima na na captivité. And God do grace to you that your family can Tosambeli know na kombo ya captivity. Yesu tosengi nzamba sala We biso pray in ngolu Jesus' tosambeli name. na kombo na Yesu Masia loba na nzamba sala ngolu na Pray tonga this lelo morning tosambeli according to your way that I listen. na kombo na Yesu And let Masia your grace senga ngolu ya nzambe na upon vina yo my senga life. ngolu ya nzambe I ask for grace in my family. I senga ask ngolu ya grace in my nzambe na tonga children. lelo na vina yo Guys, loba na grace nzambe in ozala my life, posa my ngolu whole na life, ye my ozala entire posa life. asala yo Lord, ngolu I ask for grace. asala yo ngolu that vina I yo can do mobimba o everything vivre by ngolu ya grace. nzambe I can be led yawe by vina grace. biso mobimba I can be nzambe conducted by yawe to grace. vivre ngolu na yo I sleep, I dream makambo of nyonso grace. tokosala Everything I yawe do can be a nzambe grace. tozala ba ane Lord, Seigneur de no gloire step in ane my malgré life abandon without your kobota grace. te No la Bible step dit qu'elle in my était life la without plus grace. aimée par mobali Lord, na ye if I am parce children, qu'elle était because you grâce love me nzambe na nga and you give ane grace. malgré abandon kobota Nazana te posa la Bible ngolu na dit yo qu'elle Sunday. recevait le double ya sacrifice Nazana
ya offrande péni na bana ozwa na bana na ye. Tout ça c'est à cause de la grâce de Dieu. Nous savons que ta grâce assure le bonheur. Nous savons que ta grâce change nos vies. Nous savons que ta grâce, Père éternel, nous fait asseoir ensemble avec des grands. Ta grâce est au matissa biso. Ta grâce nzambe nde yango eza nyonso mpona biso. Yawe sala biso ngolu. Sala biso ngolu na nyonso nzambe. Sala biso ngolu na nyonso nzambe. Sala biso ngolu na nyonso yawe nanga. Tokoma bana na ona ngolu. Tokoma bana nzambe na ngolu. Tokoma bana nzambe na ngolu. Tokoma bana nzambe na ngolu. Tozaka pardon du péché na ngolu nzambe. Que ta grâce est sur nous. Ta grâce est sur nous Yahweh. Que ta grâce est sur nous. Que ta grâce sur nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nalingi osenga pe ngolo nzambe pour l'église. Bene me po batu ba na kati église, nzambe force l'église ngolo. Po batu ba ko sambela isabe fort biso to sala te, mais c'est la grâce de Dieu obenda batu l'église. To ebisa nzambe ngolo na likolo l'église. Ngolo na likolo batu nyoso ba osana kati église. Ngolo na likolo batu bazo te, batu bazo modéré, batu ba na technique, batu nyoso nzambe asala bango ngolo, asala l'église ngolo, to sambeli na kombo na Yesu Masia. Seigneur de gloire ngolo na yo likolo na biso. Ngolo na yo likolo musala na yo nzambe nanga. Seigneur de gloire, cette œuvre t'appartient. Nous voulons que ta grâce soit sur cette église. Nous voulons que ta grâce, Père éternel, et ça la manifeste na biso na ba niveau nyonso. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. I ask your grace, Father, in Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux mettre la Yesu maboko makasi? On peut acclamer très fort pour ce We put roi. our hands together. Hallelujah. Jesus. To comme na biso na suka na biso ya programme na biso atongo. We want to finish. Mais la ligne avant aussi c'est tozana babilo mi balé to sala to peut ça communiquer après tozana le suka to sala ba to ça. We first gonna give the information of the church, and after we have something to do. Communiquer liboso ezali que to solena pasteur Isaïe oza représentant légal de la communauté ADS Momana Azana Men. I spoke to the pastor. The one is he have a vision of the church. Albert Bisabino Boye. And he sent a message to the church. Qui a de cœur avec Bisso. And he is together with us in the heart. Et son ambassadeur grâce calamité à Otala Bisso. And if God can do a favor, soon he's gonna come. And he says that he knows everyone. Some of them he sees them, and some of them. And most of the time. En tout cas, pasteur Isaïe a rencontré le pasteur Bijou. Et papa, il a bien pasteur Bijou. And he always asks our Papa Bijou. Donc, pasteur Isaïe a rencontré le papa Bijou. And always asks our Papa Bijou. Mon gars, c'est que photo. Oh, Papa Bijou, il a bien Papa Bijou. And the day I show him the photo, he said, "Oh, is it Papa Bijou?" Donc, après si Bijou son mot, tu as vu tous ça vraiment ensemble. And then he say hi to everybody. Say we are together. Nzambe apambola biso to continuer d'ici là son nzamba sali ngolu aroya. And he say if God does favor to him, he's going. Deuxième communiqué ça que mercredi tous en intercession. And the second one, every Wednesday we have intercession. Et lorsqu'on était en prière le mercredi passé, nous avons passé un message. And last time when we in prayer, God has sent a message. Intercession mercredi, bah, il m'a ramené les gars mercredi na prière. Those ones are coming Wednesday. They know what is going on. Et ça m'a des gars kuna. And the big things are happening. Nzambe a se manifestera to mona nzambe to yora nzambe intercession. And Lord talk and we listen to God. Nzambe bisi biso boye. Lord say something. Alobi tolukaye na ba jeûne na prière. And God say we have to fast and pray. Alobi ba piège oye ezali installé pour na biso, nous devons maintenant kolukaye na ba jeûne na prière. And he said that we have to pray by fasting because we have a lot of attacks. Sur ce, peut-être semaine prochaine, mais semaine on a tous en 2 jours il y a jeûne et prière. Tous en mercredi et jeudi. That's why no, it's not going to be next week. The following week we're going to have 2 days of fasting and prayer, Wednesday and Thursday. To jeûner banda tongo ti 18h, na 18h to leble eza léger. We're going to start from morning until 6 and we're going to eat a light food.
tolia fufute, no fufu, tolia losote, no rice, tolia makembate, no banana. tolia tomelaka ti, tolia mapa Only drink tomeliti. tea and some bread. Kotonda na lipate kosoma 7 mapate na wimaki na 4 sardines on to wabito melati. Don't eat too much bread so that you can be full. O baba ti yo posombi wimaki te. Toza to mélangiste tia mukena mwa lipa, ça juste pour baxer la énergie pour aussi s'appuyer en jeudi. Just a piece of bread and some tea so we can get some more energy and we can continue. Alléluia. Amen. Donc tu jeûnes pendant 2 jours. Semaine auto banate mais wana kuna tu jeûnes mercredi na jeudi. Tu en prière na 18h 19h ne tono fongola ngo. Donc na epa na adresse comme bisono stoyebi na 371 Mountain High Drive na Eniak. Adresse nanga comme ça tu es ensemble là de 18h à 19h. So we start praying for morning and we're gonna end our fasting prayer from 6 to 7. To bonga mape pour na décembre tozana peut-être na éviter orientation et outa na niveau ya pasteur peut-être 21 to 14 jours à prière à jeûne tozana na mois de décembre to jeûner pendant 14 to 21 et dépend na orientation ba opesa pour na communauté mobimba. Like we always do, every December we do a fasting prayer. So we don't know this year what gonna be the orientation from the pastor. Maybe we're gonna also having 14 days fasting and prayer. Mais pour moi, on a 2 semaines où tu jeûnes 2 jours, tu jeûnes jeudi, mercredi, jeudi, semaine moko, semaine pleine tu jeûnes mercredi, jeudi, tu tigno maramolia, tu sambe, tu lukino nzambe, nzamba se manifeste. For this month we're gonna have 2 days fasting and prayer. Wednesday and Thursday, and we're going to also have another one again Wednesday and Thursday. Dans 5 ans, salo grâce au génie. Ask God to do grace to you so that you can Bana déjà fast. que se préparer pour la semaine oyo. So moni ko za mutaba nzala mingi déjà semaine o bana o dimne ba doza rolia pour peso déjà rythme o ko za na 2 jours. If you know you eat a lot, but this week start reducing the amount of food that you can eat so that you can be prepare your organism. And then next week you can be able to Donc fast. mercredi to kutani pour la prière, nzamba ozwa lokumu. And next week we're going to meet for the prayer and God going to be Communication glorified. ka tozo yamba sera sika à église. And the next news we have, we're receiving a new sister. Twana sera na biso coming sika, sera na biso sika à l'église na en ligne mais lelo yemo za pour ça ya sur place. And then we have our new sister that is coming to church today. Tangu mama mifi azoana bébé na biso Talita to beteli Yesu maboko makasi. Praise the Lord. To beteli Yesu maboko makasi. Jesus. To beteli Yesu maboko makasi. To beteli Yesu maboko. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biso to sambela pona bana. Parce que Bible ezo tinda biso pona bana to sambela pona bango. We pray for the children because the Bible asks us to pray for the children. Nalingi biso nyonso parce que face à accompagner na papa Jansi nalingi biso nyonso mama Samantha ko aider biso na interprétation biso nyonso esika tozali I want everybody where you are. to sambela pona bébé Talita Let's pray for the baby. to ebisa nzambe asala ngolu. Let's tell God to give us our grace. Et to sambela pona papa na mama ya Talita And let's pray also for the father, the parent. nzambe asala bango pe ngolu. Let the grace of God be upon them. To sambela na kombo na Yesu. Let us pray in Jesus' name. Seigneur merci. Éternel, To sambeli bien aimé sambela loba makambo malamu pona mwana oyo loba makambo malamu pona bébé oyo et loba makambo malamu pona ba parents ya mwana oyo nzambe na bolingo na ye nzambe na ngolu na ye asala bango ngolu sambela pona bango sambela pona mwana oyo na tongo lelo sambela pona mwana oyo na tongo lelo na kombo na Yesu sambela pona mwana oyo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Yesu tika ete Au nom boye na puissant ye de na Jésus. mokili oyo ezala malamu l'homme de na kombo na Yesu ngai na osambela pona ye papa Jansi que ça va bébé Talita na memio sala bibo mami fi ayebi kala na lunga kana mema ye na yo na memio na be mkono mema baby tokangi misu na osambela pona ye
Seigneur, merci. Tobi ke mwana zali kabo uta epa na yo. Nzambe mwana zali kabo batamukili bapesa biso te. Mais mwana zali kabo aza ngolu o nzambe osala na kati ya mabota. Merci parce que talit aza ngolu nzambe. Aza mwana oyo abotami na grâce na yo. Yawe na osambela pona mwana oyo. Père éternel, oza nzambe wa batelaka. Seigneur de gloire, te dédio mwana oyo na mukola lelo à vivre na sena moyi oyo nzambe na protection na ye. Père éternel, mikolo na ye nyonso oyo vivre na mokili oyo eza na se ya protection na yo. Nzambe pesa mayele tango banda classe. Azala mwana sage, a distinguer na génération na ye, a épater na génération na ye, a marquer na génération na ye. Azala supérieur likola batu nyonso ya génération na ye. Nzambe pambo la vie na ye. Yawe Père éternel, mutu nyonso aluka mabe mwano na butu na moi. Nzambe akuta na yo. Pelisa ye moto ke mutu moko te na sena moi o nzambe aza na accès na vie na ye pona destruction na ye. Nzambe batu ba pambola mwano pambola bango. Bato baloba mabe pona mwano nzambe mabe pe komila bango. Na kombo na Yesu Masia. Yawe ba parents ya mwano to tiki bango epa na yo. Yawe eza ngolu à travers bango no lingaki talita na mokili. Père éternel, pesa bango ba possibilité na ngolu na yo ya prendre soin ya mwana oyo. Nzambe ba possibilité ya ko éduquer malamu. Ba possibilité nzambe ya ko encadrer malamu. Ba possibilité ya ko laisser malamu. Ba possibilité ya ko lakise makambo na yo malamu. Nzambe tozanga te kokomisa kombo na yo. Lipambo lino nzambe ekomisa mutu bozwi. Eza na via mwana oyo. Lelo lobi libela na libela. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Asa tokobete la Yesu maboko. Nzambe a pambola famille langanga bazongi na bango na place na bango nzamba pambola bango. Let God bless the family of Papa Jancy Langanga. Mama sama to tikali ka wana. Le premier test na tokomi na biso na suka to bongisi bo fanda biso paniza awa. We are in the hand of our kill today. Let's prepare your offering. Le toujours silisa awa to kangi miso to samela pour offrande so to sisi o ti offrande na yo et to clôturer prière na so kangi miso to sambela. We almost done. Make your offering ready. Let us pray. Seigneur, merci pour ngolo sali biso na tongba lelo. We na biso liboso na yo nzambe po pambola biso. Père éternel, bénir mutu nyonso oyo atiki makambo na ye, atiki bokipation na ye, aye ko luka yo enseigner nzambe na tongba lelo. Père éternel, la Bible dit, Seigneur de gloire, vous me servirez, je vous bénirai. Nzambe bato ba sepeli ba salelo na tongba lelo à travers présence na bango na kati ya musala na yo. Père éternel, pambola bango, pambola biso, fongola ba porte nzambe nanga, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Père éternel, to vivre li pamboli na yo semaine o mobimba, na misala na biso, na ba famille na biso, na nyonso to ko sala Père éternel, to vivre selon li pamboli na yo. Nzambe intercession ya mercredi na maboko na yo prendre en charge. Bénir batu nyonso nzambe ba otia offrande. Batu nyonso ba pambola musala na yo. Père éternel, à cause ya dévouement na bango pona musala na yo, nzambe yo peut se dévouer pour ba problème na bango, pambola ba finance na bango. Bible bi donner vous sera donné. Ba ba pesi nzambe epesa mela pe bango. Ba pe ba zuite Père éternel mais ba une intention au pesa nzambe pouvoir na ba besoin na bango pour que ba kanisa musala na yo na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tout offrande, tout si que Dieu vous bénisse.